Do you want to mean that Steve and Baba Shiba have ever met but Steve bado hajawahi jua mpaka wa leo? Hajawahi jua. But now sasa the problem with the ring that Steve aliokota ilikuanga, it will make your brain like it is magic. Now this is the magical ring. Now it's so much magic. Utakuwa sharp, anything unafanya unapata ina grow massively. You're so bright. Kitu yote unaguza. It's just a blessing. Take very good care of that bracelet. It's a magical bracelet. Make sure you don't remove it. Fikta hapa na kuambia ndani ya Pasta Show PASTA au sio? Sijui kama uja subscribe sijui unangoja nini. Hii ndio #1 online channel ambapo you learn, you love, kama ujaenda shule hapo utajifunza mambo mingi, utacheka na utafurahia tu interviews tu nini. Yaani ndio the #1 show Pasta Show. Subscribe alafu usikose kuweka kufinya kale ka notification pele. Finya kama ukuwahi kuwa timekeeper shule. Hapo hii ndio chance ya kufinya kakengele yako. Pasta Show sio? Asante sana nifikita. But sasa there are two things that hii ring ilikuwa na kulimit. Any relationships na mambo ya mapenzi, sasa love. Hapo ndio ilikuwa ina kulimit. Hautawahi kuwa lucky on these two things. Utakuwa na mali, utakuwa na everything you've ever wanted, everything you've ever wished for. What? Everything. Hata ukifanya tu kazi tu kidogo unapata imegrow. Now that's the magic in that ring. The problem is now relationships and love. Inafika tu mahali you won't be able to handle it. You don't know what happens, you don't know how it happens, but vitu zinaharibika tu. Now that was the biggest problem about this ring. But love Steve never knew. And relationship. Yeah. You'll have everything. Everything you've ever except wanted in this life. No love and no street relationship. Of course there will be love, but it won't be working venye inafaa. It won't be working. Yeah. Nile mnapatana, mnaachana, mnasumbuana, something comes up, something very petty, alafu mnapata me break up. And then friendships, sini some sort of a relationship. Unapata you've been friends, you've grown together, mmengangana, struggle, and then all of a sudden in a break. You see, that was the biggest problem with the ring. And I'll tell you how I got to know about that. Let's continue. Now, imefika sasa mzungu ametembea. Unajua of course hangetaka mtu yote ajue ati amekuja kufanya hiyo research. Yeah, alikuwa tu anafanya chini ya maji. And then anaambia Mutesa, I want you to take me to some other place. Anamwambia okay, we'll schedule it for tomorrow. Wanaenda. Of course Mutesa hangekata because the money that this man was offering was good. Like it was a good deal. Unaona mtu anakaa kwako and then he's paying you good money. Hadi Maxwell alianza kukua jealous kidogo. Jo alikuwa anaona, hey, this money is good bana. Kwani hey, this guy hachoki kuspend. So miezi 3 sasa imeisha. This man wants to go back to Germany. He tells Mutesa jioni sasa venye Mutesa amerudi kutoka job, and then he tells him, now I'll have to go back home. Wait, kuna pahali umetaja kuhusu Maxwell. Maxwell na Mutesa wanapatania wapi? Maxwell na Mutesa, as I had told you, walikuwa na work venye Baba Shiba alikuja, Mutesa now, venye alikuja Kenya, walikuwa na work pamoja sometimes back, and then Nile aliweza kumtrust, akamkeep close, and that's the only Kenyan Mutesa knew. That's the only Kenyan Mutesa trusted. Sasa okay, of course he knew some other Kenyans, but huyu alimjua vizuri sana on a personal level na alimtrust. Sasa ikafika time, hapana, this guy sahi hana stable job na anaweza msaidia. So venye aliona hivyo na mzungu alikuwa anataka mtu wa kumtembeza, maybe akitaka kutumana na mtuma kitu kwa duka, because you see that attention that Africans usually have na when they see a mzungu. Sasa hivyo ika happen akakuwa na contact ya Maxwell,
akampigia akamwambia now hi how is work, how is everything, akamwambia now I want you to help me out. Akamwambia ni sawa, akamuelezea situation yenyewe yako, akasema ati anataka akue anakaa na mzungu James for a while, wakiendelea kuishi because this guy wako huku na ako peke yake, he doesn't know anyone. So si akamleta nyumbani. Now Maxwell akakuwa kama errand boy, shamba boy hivi sasa at that time. Now that's when Mutesa and Maxwell walianza kukaa pamoja. Yeah. Now back to my story. James wants to go back to Germany, but he also wants to do another experiment with something else. So sasa amewaita jioni, amwambia I'm going back to Germany, my home country. Okay, alikuwa ameambia Mutesa. So Mutesa ndo aliambia Maxwell. Now Maxwell kumbuka ni shaba boy. Yeah. Na bado ni errand boy wa huyo James. Sasa he tells Mutesa that I want to go back home. But kwa mind yake James sasa anataka kufanya another experiment with something else. Something a bit bigger. You see, that was just a ring. Now he wants to do it with a bracelet. The same color, golden bracelet, high rust. Then now si ring, tumeenda kwa bracelet. Yeah. Sasa hii bracelet ilikuwa funny because alikuwa anashindwa atapatia aje baba Shiba. You see, alafu alikuwa amechagua specifically Mutesa because alikuwa amewin trust yake. Alafu he was accommodating. Imagine from an airport, you just tell somebody about your situation and he's like, okay, I can accommodate you. You see, that was very good of him. Na pia ingekuwa rahisi kumtrace because alikuwa anajua mali anakaa na wamekaa na yeye, wangekuwa na communicate frequently. So the next morning now when they are going to the airport, they talked. Kuna zile vitu James alikuwa anasema, unapata Mutesa understand but hamuulizi. Unaona, as much as James ana trust Mutesa hakuwa anamuuliza. Kuna vitu tu alikuwa anasema, ana try ku connect hizo words, ashikanishi. Now ikafika kwa airport, everything is done, anataka kuishia, but akamwambia I want you to do me a favor. Place senye watu wakuwa like watu wakuwa wanaangalia sana. Akamwambia give me your hand, akampatia mkono, It is James and Mutesa, yeah. Shiba's father. Yeah. Now James akaitisha Mutesa mkono and then akatoa hiyo bracelet, akamfunga. Then Mutesa was excited because umeachiwa bracelet na mzungu bana. This is a privilege, this is an honor. This is something great. Alafu the bracelet looked very nice. Like ilikuwa na some sort of class. Alafu ilikuwa antique. Very, very, very nice. Mutesa alikuwa anashinda ameiangalia hivi kila time and it's like he was like, wow, this is nice. Wow, it looks great. But after amempatia hiyo bracelet, akachukua notes, akampea. That note, ile day yenye nilikuwa nimeenda kwa Maxwell ndo nilipata, let me show you the note. The note? Yeah. So hii note inaonekana ni mzee. Ni mzee sana. It is something very old. So you can see hapa hivi. Hapa hivi unaona. You can all see. Yeah, it is written everywhere. Na ni mzee, na inaonekana ni mzee. Hadi meten mpaka kara. Yeah. So hizi ni zile papers za kitambo. Now mimi kitu actually lini interest kwa hii ni hata nilisako ndo hii hapa. Yeah. Hapa imesema take very good care of that bracelet. It's a magical bracelet. Make sure you don't remove it. Make sure you don't remove it. Letters, yeah. Make sure you don't remove it. Na inaona ni the second paragraph line 2. Yeah. The second paragraph line 2. You don't remove it. In capital letters. Yeah. So Mutesa alikaa na hiyo bracelet, akakaa nayo. And then ikafika time akakuwa curious. Anashindwa, okay, it's a magical bracelet. It's some sort of a lucky charm. But why shouldn't I remove it? Hiyo siku akajaribu. Akaitoa, nothing happened. Akairudisha tena. Sasa hii ni after how long?
Ama ni just the same day amepewa? The same day aliva for a while. Hapana, haikuwa the same day, ilikuwa ni some 5 months later. Nile alitoa tu to experiment. Si mzungu ashaenda amekaa, of course they're in touch lakini si ile sana. 5 months later akajaribu kuitoa, nothing happened. Of course Mutesa naye anafanya biashara, ina boom, ina shoot. Unapata real estate zake ziko fiti, warehouse zenye amejenga ziko poa, everything is just great. Director tu nyamazishio nini? Kila kitu amemake iko fiti kabisa. Businesses anafanya like he's just dope. Akaona wow, kumbe this is a lucky charm. But your statement ya do not remove it ndo hakuelewa. Nakumbuka bado iko na GPS. Sasa nikafika this time Baba Shiba kaona, this is something very special. I can gift it to my daughter. After just some time, nakumbuka iliandikwa after 5 months ndo alitoa, but sasa akaendelea kukaa nayo, alivaa tena akaendelea kukaa nayo. Na hii 5 months unasema accumulate wealth like kitu kingine. Yeah, inakaa like out of nowhere. Boom. Eh. Money. Exactly. Real estates. Yeah. Cars. Alafu si ati ni real estates from anywhere. Unapata Runda, Milimani, Kilimani, like very big places. Unaona business centers and you're like, hapana, this is not normal. But sasa hakufuta Maxwell. Aliendelea tu kukua na Maxwell kwa kazi. Now Baba Shiba akaona, this is something nice. And I know my daughter, I really love her so much. She's my one and only daughter. Na akona sons wengi. Out of 9 children, Shiba is the only daughter. 9 children and only one daughter. Who is Shiba? Yeah. What? So venye aliona hivyo, akasema, I'll give it to her. So akapanga safari, of course. Akapanga safari, akaenda Uganda. That's 1 year later. Sasa after mzungu ameenda 1 year, akapanga safari akaenda Uganda. Kuenda, of course he met them kama ule mtu mwenye hana pesa, ko hivi maisha yake, you see. Venye alienda akapatana na mtoto wake in the family. He was so happy because it had been a while. Akachukua hiyo bracelet, alikuwa sasa ameitoa, ameweka kwa mfuko. Akachukua akaambia mtoto wake, close your eyes, you see that father daughter kind of a relationship. Akamsurprise, akumfunga, ilikuwa kubwa. So juu ilikuwa kubwa, akatoa, akatry kuimodify kidogo. Trim. Yeah, kaimodify kidogo ndio imtoshe. So venye alitengeneza akatoa 2 pieces. Akachukua hizo pieces zenye alikuwa ametoa akaweka kwa mfuko, ndio sasa akamvalisha vizuri. Sasa ilikuwa inamtoshea poa. And Shiba was so happy, alikuwa anaangalia hivi anafurahia tu like because so ni kama hii nini yangu inaitwa aje? Kama hii bracelet yangu. Nitaka kuvalisha my Tristan. So nikatakata kiasi. Unakata unatoa 2 beads kidogo. Yeah, hivyo. Kisa hiyo zilikuwa zile kubwa kiasi. Kubwa kiasi. So ili ni mtoshe lazima ningekat. Lazima ndo at least ikaiko poa. Okay. Yeah, alafu unajua juu yeye ni baba na huyu ndo the only daughter, alikuwa anataka kumfanya I feel special because these ladies are treasure kwa Mutesa. Now venye alimvalisha akaweka zingine kidogo kwa mfuko. Kwa mfuko sasa he was just strolling. Unajua it's been a while tangu atembee Uganda, so alikuwa tu anatembea. Akafika mahali he just dropped the 2 pieces that were remaining. He just dropped them up hivyo. Sasa ni kututupa. Yeah. Na ni to remains to ile magical bracelet. Yeah. So venye alidrop ya alirudi tu nyumbani. Kurudi nyumbani akaenda akawabid and then he came back to Kenya. But na hii time yote umetuambia hizi vitu zote shida yake moja kubwa ni love and relationship. Exactly. Kwa hii time period yenye amevaa hii kitu, has relationship with the family in Uganda? Alikuwa so secretive. You see? Alikuwa so secretive, but kuna time relationship ilikuwa inakaa kukua iko fiti because he wasn't with them sana.
Now kitu ilifanya hizi maneno zikaribika kabisa with the relationship and stuff. You see, relationship si lazima ikuwa tini break up tu hivyo ndio inaonekana yenyewe hapa ndio hakuna luck. No, either way, maybe someone dies, someone goes missing, your friends betray you. That was the kind of love and relationship disaster ama misery hiyo bracelet ilikuwa nayo. Now usiashatoa hiyo bracelet akarudi huku all of a sudden, now he was old, his body ikaanza kumsumbua, akadhofika, na that's when Max took advantage, akaendea zile kamote ile za kitu, yeah, ndo akaendea hiyo dose. Kuendea hiyo dose akaanzanga kumpea. And then Shiba wakarudi wakakuja Kenya, but ukumbuke before wakuja Kenya hizo pieces zenye zilikuwa zimebaki alitupa mahali, remember? So hapo mahali alitupa ilianza kukua some sort of a swarm. What? Yeah. This is a magical bracelet. Yeah. And Steve has a magical ring. Na Mutesa naye ako na magical bracelet. Yeah. So this place, it's some place in Uganda inaitwa Lubigi. You see? It was named after seeing whatever the result was. Now it was a big swamp that formed after hizo beads sasa zimetupwa. Baba Shiba amesahau. After kutupa palikuwa, okay, before atupa palikuwa na swamp? No, it was just somewhere normal, kama tu let's say just a normal ground. Yeah. Sasa some few years later, sasa unakumbuka venye alienda huko ilikuwa late 90s. Now hapo hivyo kwa ukienda 2000s and something ndo uliona kuanzia 2000 hapo ilianza kugrow. Now venye ili grow hivyo kubwa is when now people realized it, kumbe haikuwa tu ni swamp. Juu unajua maybe mvua ikinyesha mahali unaonanga maji imekwama hapo, imeanza kukaa ni kama ni mto. But now this one, it was just a short rain. And then unaona maji inaanza kujiform ikaka like some sort of a river, but it's a swamp because it doesn't have any source. You see, that's how the swamp called Lubigi was formed. Lubigi swamp in Uganda. Ugandans, can you tell us how Lubigi swamp was formed? Lubigi swamp. You are saying this? Lubigi. No? Lubigi. Lubigi swamp in Uganda. Tell us in the comment section. How was it formed? So, Lubigi. How was Lubigi formed first? I know you are Ugandan this year na najua pia umetoka Uganda. How was it formed? So this Lubigi iliformiwa in a very, very funny way. You see, this time Baba Shiba, now Mutesa, alichukua hizo remains za beads and then akazi drop somewhere mali hakukuwa anajua. You see? And then all of a sudden slowly there was of course that ka short rain, and then just the water just started forming, and then in the late 90s ilianza kuform ikakuwa ni kama some sort of just a normal swamp. Nani after the remains of the magical bracelet zimetupwa hapo. Zimedropiwa hapo, exactly.